Come with me to check out our local firework night display. ইভেন্টটা আমাদের একটা লোকাল প্রাইমারি স্কুলে হচ্ছিল, only £8 an adult. প্রথমে শুরু হয়েছে ফায়ার ডান্সিং দিয়ে. I mean, this is pretty cool, but how does one even get into something like this? Like, do you reckon she's just an accountant on the weekday, and on the weekend she's just this fire lady? Fireworks গুলো শুরু হওয়ার আগে অনেক মানুষ গ্যাদার হয়েছে. It's a pretty big turnout for such a local event. আমি actually pleasantly surprised হয়ে গেছিলাম. Displayটা 15 minutes পর্যন্ত চলছে. These are just some of the highlights. Don't forget to like this video and follow me for more.